휴. Okay, so we are on the controller now. And the controller is a PI. If you are using S7 to make the program, S7 has integrated PI. Yeah. Function. Yeah. Although we are not using the integral function most of the time. Yeah. It's a made function. Yes, yes. But we are not using the integral most of the time. Just proportion control. Only proportional. 옛날 PID를 해가지고 막 And the 너무 PI 했잖아. is a non-linear proportional regulator. It was very useful in the past because the valves were tricky. The, the hydraulic valves. Valves. Yeah. Valves. So we had to compensate the non-linearity of the valves by a non-linear regulator. And I have to say that nowadays, since now almost 10 years, Almost 10 years. yeah, it's not necessary to have this non-linear integral proportional corrector. But it's easy to program, and I recommend to program it as non-linear, even if we put the same coefficient in all areas. Yeah. Which means that here on this axis, for those who doesn't know and are not familiar with this kind of representation, on this axis we have here the error, which is the difference between the set points and the measurement. And on this axis we have the output signal, the response of the regulator. Yeah? In this case, it's just a multiplication. That means y is equal to epsilon times k, which means proportional. Is it okay for you, DK? Yes. No problem with this? proportion control. 에러가 크면 클수록 게인을 크게 하는 거지. Here is this is the error between measurement and set point. Okay? And for different values of this error, we are able to decide to have different proportional coefficient. 그러니까 피드백 컨트롤하고 똑같아. 셋 포인트하고 그 메저 밸류하고 차이가 에러거든. 에러가 크면 클수록 예를 들면 밸브를 빨리 열어야 된다. 섹션을 빨리 열어야 된다. 근데 에러. K를 선택한다면 그 K is a parameter. K is a parameter. 의미에 따라서 K1을 쓸 수도 있고 K3을 쓸 수도 있고 그러니까 그 에러가 크면 에러 크기에 따라 이제 에러 크기에 쓴다, 따라 이렇게 이제 속도가 달라지는 게인이 달라지는 K가 그 게인 벡터. 앞에 나온 K 그 K는 아니지. 그거 아니지. 그러니까 에러가 크면 클수록 예를 들면 컨트롤 여기에서 일렉트로를 빨리 올려라, 빨리 내려라 이런 거지. K가 아니라는 거죠. The K is same as before. No, it's not arc stability. No. He's asking if it is arc stability. 그거 물어보는 거야. No, no. We are in a regulator. No. We are in a This regulator. K. No, no. K means constant. Whatever constant it is. Yeah? C를 대신에 K 쓰는 거네. 이거 아니고. 그러니까 뭐 입신도는 이쪽에 이제 뭐 갭이 그만큼 갭이 정확하기 때문에 상수가 그러니까 이렇게 우리가 원하는 값하고 실제 값하고 차이가 에러라고. 에러가 에러의 범위에 따라 이제 그 개인이 달라지는 거죠. K가 좀 저쪽 개인이 그 에러가 크면 클수록 기울기가 높아지잖아. 그러면 이제 일렉트로드를 빨리 올렸다 내렸다 하겠다. 저 K가 소수의 건데요. 그 K가 그건 경험치. 결국 이것도 경험치. 그 GI 할 때. 그것도 경험치. 스피드.
연세가 해맑게 있는 익스피리언스가 나오니까. 좀 더 나은 It's okay? Okay. Alright. Is it okay? Is it the same K than previously? So then you will find again all the curves, because you may want to have different movement behavior for each curve. That means you have, because the curve is more or less related to, let's say, what you put in the furnace. Yeah. So you may have different set points and proportional correction. 개별적으로 다 K 값을 확인을 해야 되네. The same, you will have each time for each transformer tap you will have proportional set points as well. 경험값이라고 하더라도. For example, in your power profile you have boring. Imagine it's not LF but a EAF. You have boring phase with tap 10, and then beginning of melting with tap 12, and then end of melting with tap 15, and refining with tap I don't know, whatever, 14 or so. For each, it depends. For each tap, it's a different situation in the furnace, so we'll have a different, let's say, proportional correction. Yeah. So that's why you need to have proportional correction for each transformer tap. 무슨 말이 이해됐나? 그게 자료를 준 건가요? 할 때마다 나중에 저기 개발했을 일이 저기 자료가 많냐. 있어야 개발했어. 저기 아니 그건 입력을 하는 거니까 이제 그거는 이제 자료를 경험 데이터인데 없는 걸 만들어낼 수 없지 않습니까? 일단 만들어놓고 쓰고 오면서 하는 거지 뭐. 그 다음에 예를 들어서 뭐 특수학을 가보든 뭐 그런 수가 있어. 아이기 그건 뭐 나중에 할 때 물어보자. 지금 물어봐도 아닌데 주는지 물어봐. 저기 내가 보면 맨날 뭐 떠들 수 How do you 없잖아. know each of K value, right? If it has It's again, you are talking question about how to use the regulator. no, I mean, This is not the topic of this Yeah. meeting. The topic is how to program it, how to make the I mean, program. we are using same valves for the each electrode, right? Yeah, But according to suppose- this suppose- data, Supposed to have the same valve, yeah. right? Then I understand. But according to this data, it has different values for the each electrode. Yeah, Does that make sense? yes. Then how can operator can get this value? The operator has 좀 nothing to so- do with it. The operator is not supposed to change anything there. The operator of the furnace is just selecting. I mean, The at the beginning, transformer then, at the beginning, then the engineers how can get these values? And again, you are asking question how to use this regulator. And it is not the topic of this meeting right now. We are talking about the functions, how to make the program. Yeah, but No, our question is when we developed or we installed the ECS system, and we would like to know who put in the data, and can you or other engineers can supply the reference data. Yes. Yeah, of course. Yeah. It is both people catch. Keep going. It's a matter of experience. It's keep going. That's it. I mean, this is the way I've think about this way to utilize the regulator. Although I know that others are using they don't have the proportional correction by transformer tap. They have it by phase. That means from 0 to 1 minute power on, they are using, let's say, the bore-in parameters. And from let's say 4 minutes to 10 minutes, they are beginning of melting parameters, then end of melting parameters. It's not related to the transformer tap. It's related to the energy. Yeah. But
for me, I prefer to have related to transformer tap. It's safer. Sorry, the last says I prefer to have it related to transformer tap. Heidi? Transformer tap. Yeah, transformer tap. Yeah. Yeah, like it is Yeah. written here, Mm-hmm. voltage tap. Mm-hmm. Yeah. Okay. What don't you understand? After I did not hear the word some. Tap, No. People. transformer. People. Maybe you said that there are two cases. One is made according to the transform tap, and one is the melting process. Yeah. Yes. 이게 멜팅 프로세스는 뭐 보링, 페이지 멜팅에 따라 이렇게 아니, 할 수 근데- 있고 탭에 따라 할 수 아니 있는데 근데 자기가 예, 이걸 탭을 더 서로 한다고 서로 했는데 한다는 아 prefer라는 단어 썼구나. 예. 근데 그 말이 안 들려가지고 내가 이거 뭐라고 하냐. I didn't hear your prefer. For me I prefer tab types. Yeah. No, I've selected this one because it's rigorous, let's say. It offers less flexibility maybe, but my experience is that in a steel plant, people are using all the time the same taps for profile. Yeah. So you like the operators when starting rolling time tab 2 for example, and melting tab 7 and refining tab 8 like that. Yes. It's okay. Although I've seen as well in China that sometimes they are using the same tap from the beginning to the end. Yeah. Anyway, he make a steel production. Yeah. Sure. So then we have the surrounding functions. So first we have to select which kind of regulation mode we are selecting. Either the impedance, the arc resistance, the arc voltage, or the current. This was indicated here. You see here on this table you indicate which type of regulator you want to use. Impedance or arc resistance or whatever. And to answer the question DK will surely ask, how to select the control mode? How do you select it? Control mode? Yeah, you want to ask the question DK, I'm sure. No. Not yet. Okay, I answer anyway. Let's say for the arc voltage, UR. I've been using it only once in my life. It was in a ladle furnace for integrated steel plant. We wanted to avoid drastically the recarburization. So they want to have a really accurate control on the arc length. And so it was useful with thin slag, but it was useful to have the arc voltage regulation loop, and we can have, let's say, instead of, they had 20 ppm recarburization before, and we went down to 10 ppm with this loop there, with the, let's say, improved refractory lifetime. The impedance Z act impedance is used mainly for stainless steel, because there the arc stability is very critical, and it's easier to work with the Z arc to get the power. Then we have the arc resistance and the current, and you can use both of them. Nowadays I'm using for the cost system the current. Most of the time it's very easy. You don't have to think so much about, and it's giving good results.
So, so now we have our set point, and we compare it to the measurement here. Yeah, No, this this is the set yeah. point. We compare to the measurement. Yeah, and we have different, let's say, reaction that will change the set point. We will see later. So we get the set point, we compare, and we get into the PI. Yeah. And in the PI, we have to enable the integral yes or not, and reset eventually. Then from the set point table, we send here the k factors and the integral factors. Yeah. And then out of the PI, we go in a ramp to, let's say, smoothen the variation we can send. Okay? 저기 6을 곱하기 6 곱하기 T야 6 곱하기 T. Why use the number shelf to multiply this constant? Because here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah? 가까이 돼. Okay. So 6 proportional and of course 6 integral. Okay. I'm sure I have. 다 했어가 뭐라 그랬나요? 이쯤 하네요. 이게 다 있어요. 쟤네 dynamic set point So we have now the dynamic set point change. That means from the set points we will here change it, yeah, before to send it here. So we have the over voltage compensation because the primary voltage may change, yeah, if you don't have dynamic compensation in the substation. SVC, then the primary voltage may increase during the night and decrease during the day, or increase if you have other, let's say, furnace online, it may decrease when it starts and increase when it stops. So you may have big variations, especially this is true for let's say impedance regulation. So it's very important for the impedance and the arc resistance regulation. But for current is less critical. So in this case you compensate in changing the basic set point by this correction coefficient. Yeah. Of course the K is not the same than previously. Yeah. And it is a parameter. This is for safety whenever the tap changer is moving. The transformer tap changer is moving. This is to avoid to have, to reduce the current during this tap changer move. And then, so you decrease the current. 우리 파워 다이아몬드 사람들하고 좀 상관되는 파워 다이아몬드 So depending on your what kind of regulation mode you are using, you may have to increase the set points or to decrease the set point. If you are using current control, you have to decrease. If you are using impedance or arc voltage or arc resistance, you have to increase. And the purpose is to decrease the current. Now this dynamic set point optimization function. Well, here you have the basic set point which is sent to the PI,
and then we get back the measurements, and we have here a loop which is not looping at the same speed than this one here. This one is looping, let's say 15 milliseconds. This one is moving 10 seconds. Longer time. This is just to check what is the furnace doing, and then we know better on a longer average what is the status. Allora. Okay. So you can read the text is rather easy to understand what it is. So the criteria to change the set point here is called DPA here, which is given by the formula. It's minimum of active power phase 1 minus active power set points for phase 1, active power set point phase 2 minus active power set point phase 2, and same for phase 3. And the PAI, or index I, this is the average power on the phase, on the considered phase, over the cycle time, for example the 10 seconds. Yeah. Oh, sorry. DPA는 뭐예요? 아, 페이지 제가 사진 제가 DPA에서 이름이 공식이 지나고 나서 And during the 10 seconds, we are calculating the average power, and it's a moving average, yeah, with the let's say a table with the first in, last out, yeah, for 10 seconds, okay, and then each cycle we calculate the minimum of the difference between actual active power and the set points active power. And we take the minimum of all three phases. Okay? And we just have one. We don't have one for each electrode. Yeah? So afterward, we calculate a DPA for each phase, which is DPA divided by the active set point for this phase. And then we obtain a coefficient for each phase. Yeah? And we multiply this set point by this DPAI. Okay? So that means, of course, the DPA is increasing, but then we have to fix the limit. Yeah? Because we may increase and decrease. 이게 맑은 그림이네. 그거 잘못이야. 이것도 똑같은 거 같은 거지? 네. 제가 보면 물어서 DPA 뭐 의미가 저기 아까 공식이 있잖아, DPA. 근데 의미는 여기 여기저기 나오긴 나오는데 구체적으로 이게 어떤 의미가 그러니까 이거는 저 실제 레귤레이터는 20mm에 한 번씩 이렇게 스캔 타임 돌리는, 이거는 아주 롱텀을 가지고 이렇게 실제 파워가 얼마 들어가느냐 이걸 측정 평균을 해갖고 이 셋 포인트보다 크면은 이제 셋 포인트를 올려줘야 되거든. 거기에 따라. 그러니까 이제 결국은 셋 포인트로 계속 그 하는 거는 10ms 계속 하고 있고 그 결국 이 패턴을 보고 셋 포인트 바꿔주는 거는 10초마다 거죠. 롱텀을 가지고 이렇게 전체적으로 보고 아까 미니멈이라고 했는 거는 세 개의 볼트 중에 모든 게 이게 모두가 이렇게 이게 다 셋 포인트보다
커야 이제 셋 포인트 밸류를 올리는 거고, 이 중에 하나라도 이게 낮아지면, 거기보다 낮아지면 전체 다 셋 포인트에 다시 되돌리는 거예요. 옛날에 새끼 있죠. 이렇게 설명해도 모를까? 물어보면 모르겠습니다. So you have calculated the dPA for each phase, and afterwards you have to calculate the coefficient you will use to change the set point for each cycle. And this is given by the new coefficient is the old coefficient from the previous cycle plus the dPA. Okay? And of course, it has to be limited. You will allow to increase the set points to a maximum. Let's say this is the basic set point, and you increase up to the maximum allowed. Yeah? This is here an example. So there is a lot of stuff. Let's say because we have 3 phases, so it makes the things a little bit complicated. But you have to take all 3 phases. Yeah? So here at this point here we start to use the Daiso function. Yeah? Here on this base you have the set points. Yeah? First it's constant because there is no dynamic change. And here this is all the active power, yeah, for each phase. Yeah? The one, the second and the third. No, this is the one, the black, no, vice versa. The red is the yellow is the one anyway. It doesn't matter. This is the P set, the basic, let's say, power set point. So before here, there is no change because all power is, even if there is a peak here, that means the average, the minimum is below the set point, so you don't change. And then it starts to change, but you have still 10 seconds delay because you need to accumulate in a moving average. And at this point you see it's still above the set point here. Yeah, so you increase the 3 set points up to the limit allowed here. Or here or here. I put different, let's say, maximum for each phase to just to show. And here, there is a, let's say, scrap cave-in, one electrode is moving up, or there is, let's say, chaos in the furnace, and you don't have the good stability condition anymore. And then you decrease all 3 set points. And then it's coming again, so you increase again the set points, then you still have an incident here, an incident, and then you come to the basic set point again. So this is the way it's working. 죄송. 여기까지 해가지고 질문이나 있으면 서로 얘기를 해보고 아버지 전기 두 사람이 얘기해주고 연철 질문할 것은 뭐 자유롭게 해말 볼 수 있을까? Just maybe discuss some things for your 결국 이게 그 DPA를 갖다가 그걸 특정해가지고 그걸 노멀하게 시켜가지고 그래가지고 비교하고 봐서 있는 거잖아요. 그래서 이게 그 한 개씩 벗어나면 셋 포인트 다시 설정하고 이런 단어를 바치는 거잖아요. 그렇죠. 아크가 논의 환경이 시간이 지나면 지날수록 KV는 아니라는 경우에서 이제 온도가 높아지고 이러면 안정화되니까 점점 이제 롱아크로 해갖고 롱아크를 한다면 셋 포인트를 올린다.
그런 식으로 해갖고 이렇게 올려다가 갑자기 뭐 이제 뭐 KBV나 이런 게 있다면 이제 아크 스테빌리티가 중요하니까 거기다가 이제 그런 왜 이런 식으로 하는데요? 왜 이런 식으로 원래 이런 식으로 하는 이렇게 하는 게 파울 그 단시간 내에 효율적으로 많은 파울을 이렇게 공급할 수 있는 거지. 그러면 생산량도 늘어나는 거고. 여기서 셋 포인트를 교정한다는 말은 원래 DB에 있던 셋 포인트를 갖다가 셋 포인트가 뭔지 알아요? 뭐 셋 포인트가 아까 말했던 커런트가 있고 임피던스가 있어요. 셋 포인트를 높인다는 거는 이 뭐냐 아크가 높아지면은 아크는 셋 포인트라는 게 이제 그 뭐냐 제일 처음에 멜팅 할 때는 아크가 불안정할 때는 아크 스테빌리티가 중요하거든요. 그러면 아크 스테빌리티가 중요할 때는 이게 뭐냐 아크를 그 뭐냐 그 커런트를 작게 하면서 저기 숏아크로 가요. 숏아크로 가요. 근데 이제 멜팅을 진행되면서 아크가 이제 안정화되면 이제 그걸 아크를 길이를 길게 하고 파워를 높일 수 있다고. 농아크 쪽으로 간다고. 그 차이점이에요. 여기서 말하는 셋 포인트는 미리 우리가 지정해 놓은 것 중에 하나를 선택하는 거죠. 근데 그 셋 포인트인데 그게 이제 전체적인 긴 기간에 봤을 때는 조금씩 변동을 노 환경에 따라 변경을 시킬수록 우리는 단시간 내에 좀 더 많은 파워를 낼 수 있다는 거지. 이걸 하는 이유가. 그냥 그대로 놔두면은 좀 더 많은 파워를 낼 수도 있는데 그걸 고를 안 하고 그대로 적은 파워를 이렇게. 그리고 이 그림 한번 설명해 주세요. Flash the previous page. Yeah. 이거 예. 이거 좀 설명 좀 이게 무슨 건지 모르겠어요. 저는 처음 보는 거라가지고. 나도 이거 모르겠는데. 모르겠다. 한번 물어봤어. 이게 그 속도 그 제어하는 거 얘기하는 거 아니야? 높이를 제할 때 속도하고 왜 주는 거야? 지난번에 그것도 우리 동국 갈 때도 그래서 했잖아. 그 그림 썼잖아. 뭐 이까지는 속도 얼마라고 저 넘어서면 좀 더 주고 내려올 때다 주고 이런 거 아니야? 세 번째 따라서? What does x-axis means Eh? in this diagram? X-axis, what does it mean? This is minimum delta active power for each phase divided by the active power set point for each phase. Delta It's different, yeah? This is more the same than here. Minimum PA1 minus P set 1. Yeah? Could you explain one more time about this diagram? Could you? Yeah. The formula is clear. If you are here, Yeah. you stay on this here level, Yeah. you stay on this level of DPA. 목표값하고 거리가 Then 멀잖아. the DPA you have calculated will increase up to the maximum. It's clear, yeah? And then we obtain a coefficient which is for each phase, which is then filtered as shown in the diagram. This is a filter to filter this value here. 그러니까 이값 밑으로 내려가지 않고 이값 위로 올라가지 않도록 제한을 디제트 및 여기에 따라 이제 이 기울기에 따라 여기에 이게 곱해갖고 이 새로운 셋 포인트가 정해지는 거죠. 업데이트 되는 거죠. This here, this is this value here, okay? And it's filtered according to this. Between here and here, it stays on this level. 그러면 디제트 세트 응? 미니멈하고 디제트 세트 Then it increases and then it stops.
up to the maximum. 그럼 저거는 어디서 정하는 건데? 디저트 셋 미니멈, 디저트 패러미터 설정하는 데 있겠지. 네. 그러니까 이거를 셋 포인트 밸류를 업데이트를 너무 작게 하든지 그 관점이 있다고. 너무 셋 포인트 업데이트를 너무 높게 하든지 너무 작게 하든지 거기에 대한 제한점을 주는 거죠. How can get the data, the DZ set max DZ? Parameter. Yeah, this parameter. How can get this? This is a parameter Yeah. How can get this parameter? Just parameter? by experience. Yeah. 전다 있어요. DZ가 뭐 디퍼런스 임피던스 얘기하는 건가? 저희가 셋 포인트가 변하는 양의 한계를 갖다가 맥시멈 미니멈. 디퍼런스 임피던스 같은데. 아니 지금 임피던스 아니다. Z? What's the meaning of DZ? DG? 범위. 미체? What's the meaning of DG? What? Difference impedance? DG? Difference impedance? No, it's a parameter. Just parameter? It could be written in Russian. It doesn't make any difference. You just say that you have a minimum and a maximum Of what? 저희 결국은 of what. 무차원수죠, 무차원. Look, 뭐 this is a normalize. filter. Mm. Okay, this is a filter here. Yeah. So you take this value and you take this value into this filter to get the output of this will be a different dPA according to this curve here. Huh? That means if it's below the minimum, it stays on the minimum. Above the minimum to the maximum, it's the same. You don't change this. And above the maximum, you take the maximum. 지금 기본적으로 그 아마 차이값을 줄여가는 필터링 기능 같은데 예, 나도 아니, 지금 오래돼서 잘 기억이 안 나네. 그런 그러니까 기능이네. 저기 이거를 자체가 함수가. 여기에 따라 그 DPA 값이 DPA 이게 아까 계산이 되잖아요. 여기다가 이걸 하여튼 난 정확히 다시 읽어봐야겠지만 이 듀얼D를 곱하면 걔를 곱하면 새로운 업데이트된 DPA It is 값이 just a filter. Huh? 예, Here the Linear, it's right? one. It's one. Huh? The coefficient is one. 예. You don't change in this area. You don't change the DPA you have calculated here. 근데 Below the 상한값은 minimum, you take the minimum, Ah. and above the maximum, you take the 저기 지금 maximum. 보면은 델타 PI 나누기 P 세트가 저기 오른쪽으로 갈수록 갭이 줄어드는 거거든. 미니멈으로. This 미니멈으로 is- 간다는 this is- 얘기는 고래 가깝게 간다는 거라 설정을 This is 빡세기로. here, the same than here. 그 얘기네. Yeah? 맞지? 다시 말씀해 주시면. 밑에 미니멈 델타 PI 나누기 P 아니, 세트가 있는데 이건 아까 정의라니까 DPA 그러니까. 정의라니까. 그 하여간 그게 오른쪽으로 간다는 얘기는 차이값이 줄어든다는 얘기잖아요. 그렇죠. 이제 네. 그 우리가 DPA 값을 더 높여야 된다는 얘기죠. 아니 그 셋포인트 값을 더 높여야 된다는 얘기죠. 줄어들면서 얘가 셋포인트 값으로 줄어드는 거 간다는 아니에요? 얘기죠. 아니 그렇게 하는 셋 포인트 값을 그 지금 직선 영역 구간에 오면 DZ 미니멈 값을 쓰고 그 다음에 DZ 미니멈 DZ 맥스인데 램프 구간은 그 값을 그대로 쓰고 안 쓴다는 거지. 그러니까. 그대로 쓰고 그 다음에 맥스로 되면 그 맥스 값을 쓰는데 그거는 맥스 값 쓸 때는 그 차가 줄어드는 때가 되면 맥스 값을 쓰는 그러니까 그 얘기는 이 목적은 아까 말했듯 셋 포인트를 그 EF 논의 환경에 따라 좋으면 좋을수록 이렇게 업데이트 시키는 거거든요. 그러니까 이거는 이쪽으로 간다는 것은 이쪽에 셋 포인트 값을 더 높여야 된다는 거죠. 더 높여야 되는데 그 리미트는 그렇죠. 이 정도 이쪽으로 가면 이까지 이상 안 높인다는 거죠. I have one more question. I understand why we set this value, max value, but why we should set the minimum value? I cannot understand. What's the role of the minimum set value? When you get the criteria Yeah. that the DPA is something, is not zero, then you are sure to do something. That's it. 그럼 결국은 미니멈 값일 때는 결국은 셋 포인트를 갖다가 계속적으로 이렇게 가는 방향으로 주는 거네요. 어떤 그러니까. 미니멈 값이 있어서. 아까 이렇게 DPI 값에서 노멀라이즈된 값이 똑같은 그대로 해석하는 노멀라이즈된 DPA 값이 어느 정도 이하 값이면 저걸로 이렇게 세팅해갖고 저만큼만 이렇게 조정하는 게 DPI 역시. 어느 값 미만에서는 네. 결국은 방향성을 설정을 계속 해준단 말이에요. 그러니까 이 근제 조건에서
dPA 값 각 일렉트론 3개에 대해 전체 업데이트하는 거는 이 3개 값이 dPA 값이 항상 이미 세팅된 것보다 이상으로 평균치가 이상으로 높아져 있다는 조건 하에서 이렇게 한다고. I mean, the purpose of this here, the filter, is to control the speed here with which you will increase or decrease the set points. 여기에서 셋 포인트 업데이트하는 것은 세 개 모두가 있잖아요. 세 개 모두가 평균값 이상으로 돼야 이렇게 하는 거고, 여기에서는 낮추는 건 세 개 중에 어느 하나라도 그 셋 포인트 프리셋 셋 포인트 이하면 세 개 다 한꺼번에 내야 하는 거예요. 한 번 더 해주시죠. 아니 책에 보면 다 나오는데 이거 셋 포인트 값을 일렉트론을 세 개 다 한꺼번에 이렇게 올리거든요. 근데 세 개 다 올린 조건이 올라가는 거하고 내려가는 조건이 다르고, 올라가는 조건은 세 개 다가 그 에버리지한 그 액티브 파워가 셋 포인트 값보다 다 세 개 다가 높아졌을 때 높이는 거고, 낮출 때는 셋 포인트 낮출 때는 어느 하나라도 하나만 이렇게 낮아질 그 셋 포인트가 에버리지가 셋 포인트보다 낮아지면 세 개 다 낮추는 거라고. 왜 그렇죠? 세이프티 생각해봐. 아, 세이프티. 그래서 여기 때는 올라가는 거네. 오케이. 결국 설정해놓은 파워 값을 쫓아가는 거지 뭐. 그렇죠. 그거지 뭐. 이 아까 말했지만 계속 논의 환경에 따라 이렇게 거기에 따라 이렇게 조정하면 할수록 우리는 더 단시간 내에 모든 점점 많은 파워를 공부할 수 있다는 거지. 그대로 이렇게 놔두는 것보다 그럼 그 다이내믹하게. DZ 그 미니멈 값을 저렇게 규정해주는 이유가 아까 무슨 영어로 가는 뭐 이야기했어요. 아니, 그 디테일한 거는 나중에 좀 더 보면 될 것 같고, 여기에서는 큰 개념은 그 포인트는 나중에 다시 나도 정확한 것은 다시 한번 읽어봐야 되겠는데, 그런 감만 잡고 있으면 나중에는 충분히 따라갈 수 있을 것 같은데, 그 말고 다른 측면에서 또 진남이 있다면. 오케이. So, in fact, of course, this is true for the impedance, arc resistance, and arc voltage, but of course, for the current regulation, it will be divided by this coefficient. Because for current, we will decrease the current. We will not increase the impedance. We will increase the impedance, but decrease the current. 똑같은 거예요. increase current, decrease 똑같은 의미예요. Yeah, the purpose of this change is to elongate the arc. Yeah, remember last time we were discussing about arc stability. Arc stability is improved with the current when the current is increased. Yeah. So we are using high current set points for the beginning of melting, and when things are stabilized, we elongate the arc, we decrease the current. 결국은 저런 제일 시스템을 처음에 얘기했던 그 얘기예요. 저런 시스템을 가만 놔두면 결국 이제 아크가 점점 그러니까 길어지는 제일 처음 멜팅할 때는 아크 스테빌리티가 중요하고, 안정화됐을 때는 elongation. 모음 파워를 더 공급하는 게 중요하다. 아크 길면길수록 파워가 더 절압을 높일 수 있으니까. 배관 생각하라고 그랬잖아. 압이 배관 파이프 이렇게 노즐 내놨는데 그게 압 높이면 멀리 가잖아. 그죠? 전압도 그렇게 생각하면 그렇잖아. 전류가 많은 거는 양이 많이 가잖아. 배관에 물이 꽉 차서 그러는 거지. 압은 낮더라도 물 꽉 차서 그러는 거 유량이 많은 거. 그렇게 생각하면 좀 영향이 실 텐데. 이게 뭐지? 전압이 높은 시스템인데 효율이 좋단 말이야. 이거 롱아크일 때 효율이 좋단 말이야. 그 전에 얘기하는 게 롱아크 아까 말했지. 제일 처음에 쇼다크면은 이게 예를 들면은 아크 길이가 짧으면서 아크가 굵은 거야. 아크가 꺼질 염려가 없어. 근데 이건 말고. 롱아크라는 것은 아크가 길이가 길어지면 가늘어지는 거야. 그럼 이 이마가 이렇게 컷아웃 될 수도 있고. 그러니까 아크가 길면 길수록
스테빌리티가 낮아진다. 스텝이 나아지는데 스테빌리티가 낮아지는데 아까 말했듯이 노마크를 쓰면 멜팅 점점 진행해주고 하겠는데 결국은 그 파워가 I 곱하기 V잖아요. 아니 그렇게 생각하면 안 돼. 파워는 변해. 파워는 이 몸을 변해. 시작해야겠다. 요 사이즈 이게 Let's take 쇼마크거든. 5 minutes 롱아크. break. 롱아크로 갈수록 파워가 커져. They can 결국 talk. 그러니까 제 말은 결론적으로 말하면은 쇼파크보다 노마크가 효율이 좋다고 말하고 Okay, you are still there? 그렇지. I will- 그게 파워 코에피션트거든. 그러니까요. 롱아크는 그러니까 코에피션트가 그렇지. 노마크일 때 좋은 거죠. 롱아크일 때 좋지만 아주 스테빌리티가 낮아진다는 거지. 강의자가 나를 웃고 있다. 10분씩이니까 공부. 자식이 저것도 그러고. 절대 아닙니다. 절대 아니고 짜식이 아니다. 과장님하고 대리님이 관계가 재밌어서. 은근히 보면 이현철이가 저기 혈압을 올겨울을 살짝 뚫었다 놨다 하는 것 같아. 혈압을 웃으면서. 혈압을 높이게 만드네. 과장님 과일이 받으십시오. 과일이 받으십시오. 어서 꺼야 돼. 시간